Guitar imene iyi ndi dzina lake ndi Academy, iyi ndi bass. So bass inali ndi mavuto angapo. Mavuto oyamba nali ndi vuto la jack port nali ofoira, so we had to find the piece of plastic and taidula mwenerera imene design ya guitar inapatulira ita bass kumanga sokuno jack socket. Komanso inali ndi vuto la knobs a potentiometers tayikirira knobs ena oti akutakukira chile chino ngatiso anyuwanye chile mene timakwira lero limene. Komanso itaiti mayiklina monga mene mukuioneramo ikuoneka ngati anyuwani, koma mene timayigwira kwambiri inali ndi fumbi kwambiri, ma scratches. Koma awapa tayikoza bwinobwino oti olo titayika kuti munthu akugula gitara akhoza maona ngati mwina akugula gitara ya nyuwani. Komanso arrangement ya ma strings inali ndi kachange pang'ono, ma strings sanali bwino, ma tuning pegs ena sanali bwino. Ndakoza bwinobwino kuti akamafuna kuchuna mukusoza kuti akamafuna kuyimba zituka toni imene munthu akufuna kupanga. So assignment imene tinali nayo lero imene ine kumaliza dzina langa ndine Anderson Bernard. Zambiri afotokoza kale koma nkhani yake ndiyo lero. Ine dzina langa ndi Maxwell Kachimbi. Zikomo kwambiri. Students amene tikuphunzira kupanga repair magita computer. Dzina langa ndi Madaya Chilunga, mmodzi mmene onenera nzangayi. Neso ndine mmodzi wa ophunzira omwe tidzapanga nawo za instrument building and This guitar had several problems. So the problem that we really found was it had a problem with the selector. So we had to remove it and try to fix it. If I wanna be there in that place, I wanna be. Ida, and this is the missing crew. So we fixed this Yamaha bass guitar. It had several problems that we had to fix. The first problem was that our electronics, the electronics of this bass guitar wasn't okay. The volume knobs were very loose together with the jack socket. So even the pickups themselves, they couldn't sound properly because the electronics were not good. And the bass guitar was very dirty. It was very, very dirty. It's looking shiny, but it was very, very dirty. So my friend Andrea over here is going to explain everything he did to fix this bass. Hello guys, my name is Andrea Gafal. As my partner says, this guitar was having some issues inside. So as you can see, volume knobs and tone knobs, even the jack socket. So what has happened, we have put the new ones, volume knobs and the tone, even the jack socket. So as of now, it has good tone and the volume is working well. So far we made it. So we are happy that we wasn't able to do this. So we are happy that we have made it. So yeah. Go, Mr. Crew! Yeah.